Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nigama kalpataron. Galitam phalam. Shukamukad. Amrita drava samyutam. Pibata bhagavatam. Rasamalayam. Muhuraho rasika. Kuvibhavuka. Pensativo. Este Srimad Bhagavatam es la fruta madura del árbol de las literaturas védicas. Emanó de los labios de Sri Sukadeva Goswami. Por lo tanto, esta fruta es aún más sabrosa por las almas liberadas. Nigama kalpatarod galitam phalam sukhamukhat amrita drama sangyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavuka. Last night we discussed the verse Dharma Prodhita Kaidavatra, that in the Srimad Bhagavatam the cheating type of religious system is rejected. Anoche discutimos el verso Dharma Prodhita Kaidavatra, que el tipo de religión que es un engaño es rechazado en Srimad Bhagavatam. We have already explained, dharma does not mean a kind of faith, blind faith. Dharma means the real characteristic. Ya explicamos que dharma no significa un tipo de fe ciego, sino la verdadera característica. For example, just like water is liquid, this is the characteristic of water, that is dharma. Por ejemplo, agua es líquido es la característica de agua, eso es dharma. Stone is solid, that is the characteristic of stone, that is dharma. La piedra es sólida, eso es la característica de la piedra, eso es dharma. So, faith is different thing. Faith, I have got faith today in something. Tomorrow I may have faith in some other thing. Fe es cosa diferente. Hoy tengo fe en algo y mañana quizás tendré fe en otra cosa. And actually we see sometimes a person called a Hindu, he is changing his faith to Muslim or Christian, or a Christian is changing his faith to another way. So faith can be changed. También vemos a veces que, por ejemplo, el hindú puede cambiar su religión a musulmano y también a veces los cristianos cambian su religión a otra cosa. Por eso fe es algo que se puede cambiar. But the characteristics cannot be changed. Pero las características no se pueden cambiar. Just like water is liquid, the liquidity cannot be changed of water. Por ejemplo, agua es un líquido, usted no puede cambiarlo, siempre es un líquido. So, in Sanskrit language or in Vedic literature, dharma means the characteristics which cannot be changed. Por eso, en idioma sánscrito o la literatura védica, la palabra dharma significa las características que no se pueden cambiar. Now, let us consider what is the characteristic of the living being. Ahora debemos considerar cuáles son las características de los seres vivientes. The characteristic is that every one of us
is serving somebody superior. La característica de cada es que cada nosotros estamos sirviendo a algo superior. Nobody, we are sitting in this hall, can say that I am not serving anyone. Nadie puede decir aquí mismo, que yo no sirvo a nadie. If somebody is not serving anyone, then he must be serving his own senses. Si nadie rinde servicio a ninguna persona, entonces él sirve a sus propios sentidos. The whole material world is going on because the people are engaged in the service of the senses. Todo el mundo material está corriendo porque todo el mundo está empeñado en el servicio de los sentidos. For sense gratification, one is doing very, very risky job. Para gratificación de los sentidos, todo el mundo está empeñado en un trabajo con mucho riesgo. So, nobody can say that I am not serving. Nadie puede decir que yo no estoy sirviendo. That is the characteristic of the living being, and that is called dharma. Esa es la característica del ser viviente y eso se llama dharma. Sri Chaitanya Mahaprabhu said that Jiver Swarup hoy Nitya Krishna Das, means we living entities, our real characteristic is to serve God. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que nosotros, entidades vivientes, nuestra verdadera característica es servicio a Dios. But we have given up the service of God, therefore we are now engaged in the service of the senses. Pero hemos dejado el servicio de Dios y por eso ahora mismo estamos empeñados en el servicio de los sentidos. And because we are constitutionally servant, therefore either we shall serve the Supreme Personality of Godhead or the Absolute Truth, or if we do not like to serve the Absolute Truth, then we must serve our senses. Y porque constitucionalmente somos servientes o tenemos que servir a la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, o si no nos gusta, tendremos que servir a los sentidos materiales. Therefore it is described dharma projita koitavatra, means cheating type of religion is completely rejected here in the Srimad Bhagavatam. Por eso se lo describe dharma projita koitavatra, que el tipo de religión que engaña es completamente rechazado aquí en Srimad Bhagavatam. Here this material world means everyone is trying to be master. El mundo material significa que todo el mundo está tratando de ser el amo, But actually he is servant. pero en realidad él es serviente. Just like take, for example, in a family, the family head is actually he is servant of his wife, of his children, or of his even servants. He is servant, but he is thinking that I am the master of this family. Por ejemplo, en la familia, la cabeza de la familia, él está pensando que él es el amo de la familia, pero en realidad él es el sirviente de su esposo, de sus niños, aun de sus sirvientes. Él es sirviente. In your country especially, if the husband cannot satisfy the wife, immediately there is divorce. En su país especialmente, si el esposo no puede satisfacer a la esposa, entonces inmediatamente hay divorcio. So although in the name one is husband of the wife, but actually he is servant of the wife. Aunque el nombre él es amo, esposo de la esposa, en realidad él es serviente de la esposa. The head of the family, just to keep the family members satisfied, he must be ready to serve all of them. El jefe de la familia, para satisfacer a la familia, él tiene que estar dispuesto a servir a todos ellos. If he dissatisfies any one of the family members, even to the servant, the whole family is disturbed. Si él no satisface a cualquiera de ellos, incluyendo el serviente,
toda la familia se perturba. Therefore, constitutionally, we are all servants, but we are serving misguidedly the senses. Por eso, por nuestra constitución somos servientes, pero ahora mal guiadamente servimos a los sentidos. Why I serve my wife? Because she gives me facility of sense gratification. ¿Por qué yo sirvo a mi esposa? Porque me da las facilidades de la gratificación de los sentidos. Actually, I do not serve even my wife, but I serve my own senses. En realidad ni siquiera yo sirvo a mi esposa, sino yo sirvo a mis sentidos. In this way, if you make an analytical study of everyone, you will find that everyone is engaged to serve his senses. De esa manera, si usted hace un estudio analítico, puede ver que todo el mundo está empeñado en el servicio de sus sentidos. Therefore, my original characteristic is to serve, but I am misplacing my service to somewhere else. Por eso mi posición constitucional es servicio, pero ahora pongo mi servicio en algo equivocado. So, therefore it is said in this verse, dharma prochita koitava. Koitava means cheating. So, everyone is serving his senses, but he is thinking that he is master. That is koitava, means cheating. Por eso, Or maya. por eso aquí se dice karma prochita kaitava. Kaitava significa engañando. El engaño es que todo el mundo cree que él es el amo, pero él está sirviendo a sus sentidos. Eso es maya. The conclusion is that as we are constitutionally servant, we must remain a servant, not try falsely to become master. La conclusión es, porque somos por nuestra constitución servimos a servientes, debemos quedar en el papel de serviente, no debemos tratar de ser el amo. But by experience, we see that by giving service to so many things, nobody is satisfied, neither I am satisfied. Pero por nuestra experiencia vemos que después de dar tanto servicio a tantas cosas, que el objeto de servicio no se satisface y tampoco yo estoy satisfecho. For example, again let us go to the family life. A man has served the family with heart and soul throughout the whole life. And when he is old man, if he asks permission from his wife, my dear wife, now I have served so much, let me take sannyas now. Por ejemplo, el mismo ejemplo del jefe de la familia, el esposo, él da tanto servicio a su familia con su corazón y con su alma toda su vida. Y después de una vida larga de servicios, y pide a su esposa, mi querida esposa, ora, por favor, después dice, deme la oportunidad de tomar sannyasi. The wife will never give permission. La esposa nunca dará permiso. She will say, what you have done? I have got to do so many things. This son is not yet settled up, this daughter is not yet married. How you can take sannyas? So you cannot do. La esposa dirá que has hecho tú. Yo tengo que hacer tantas cosas. Este hijo todavía no ha crecido. Y también la hija. No, yo creo muchos problemas. No es posible. So actually, he is a servant of the wife, but he is thinking I'm master of the family. En realidad es el serviente de la esposa, pero él cree que es amo de la familia. This is called Maya. Esto se llama Maya. And any religious system on the platform of this false understanding is also cheating. Y cualquier religión sobre esta que está basado en esta plataforma falsa es una religión engañadora. Therefore it is said, dharma projita koitavata. Koitava means cheating, which is not dharma. No, it is not the characteristic. The characteristic is that I am eternally servant of God. Por eso se dice aquí, Kaitava, religión engañando que no da la información de mi verdadera característica, que yo soy serviente eterno de Dios.
So, instead of serving God, if I serve the dog, that is called cheating religion. Por eso, si en vez de servir a Dios, yo sirvo al perro, eso es la religión engañadora. Nobody is meant for serving a dog, but because I am servant, if I haven't got sufficient engagement as servant of God, then I keep a dog to serve him. Nadie es hecho para servir al perro, pero como sirviente, si no tengo suficiente compromiso, empeño en servicio a Dios, yo tengo que mantener un perro en mi casa y tengo que servirlo. So the conclusion is that constitutionally I am servant of God, but instead of giving service to God, I am now engaged in the service of the dog. Por eso la conclusión es que soy serviente por mi constitución, serviente de Dios, pero ahora en vez de dar servicio a Dios, yo doy mi servicio al perro. So on the standard of this so-called service, the Bhagavad Dharma is not discussed. So, Means the false service. Bhagavad Dharma que discutimos aquí no tiene nada que ver con este tipo de servicio. Now, how it is, it is concluded, therefore, the next part says, Nigama kalpataro galitam phalam. This real service is enunciated here as the essence of all Vedic knowledge. So, después de concluir de esa manera, aquí se dice, Nigama kalpataro galitam phalam. Este conocimiento es la esencia de todo conocimiento védico. Nigama means the Vedas, and it is called Kalpataru. Kalpataru means desire tree. Nigama significa los Vedas y Kalpataru significa el árbol de deseo. Vedic knowledge is so perfect that you can receive from the Vedas all different types of knowledge. Conocimiento es tan perfecto que de los Vedas usted puede recibir todo tipo de conocimiento. You can receive knowledge from the Vedas. All kinds of knowledge means the social, political, and scientific, and there are so many departments of knowledge, even engineering, medical science. The medical science is called Ayurveda. Ayurveda means the Vedic knowledge about the duration of life. Usted puede recibir todo tipo de conocimiento de los Vedas. Por ejemplo, puede obtener conocimiento social, político, también científico. Por ejemplo, Ayurveda, que trata con la ciencia médica. Ayurveda significa que la ciencia de la duración de la vida. Similarly, there is Dhanurveda. Dhanurveda, military science. También hay Dhanurveda. Dhanurveda significa la ciencia militar. There are so many departments, just like this aeroplane. That is also mentioned in the Vedas. There are not only aeroplanes, there are three other sciences. It is called Kapodavahi. Kapodavahi means, the Ka means sky and Pod means ship. As there is science how to manufacture the airship, there is there. Hay tantos departamentos de conocimiento, por ejemplo, los aviones. Hay también información acerca de aviones en los Vedas. Hay una ciencia que se llama Kapodavahi. Ka significa Kapodavahi, Ka. Kapodavahi. Ka means sky. Ka significa el cielo y Vahi significa nave. So, eso es la ciencia de los aviones. There is another science of the same type. It is called Kapodavahi. Kapod means pigeons. You can train up pigeons and they will carry you from one place to another. Hay otra ciencia, Kapodavahi. Kapoda también significa paloma. Usted puede entrenar a varias palomas y pueden llevar a usted a varios lugares. There is another science which is called Akash Patol. Akash Patol means in the Akash, in the sky, you can fly with any vehicle. También hay una ciencia, Akash Patol.
Akash patrol, que significa usted puede volar en el cielo. Akash significa el cielo con cualquier vehículo. There are mantras. Suppose I am sitting on this throne. By chanting those mantras, this seat will be flying in the sky. Hay mantras, por ejemplo, ahora estoy sentado aquí en este trono, pero por cantar varios mantras yo puedo volar con este trono en el cielo. We read from Srimad-Bhagavatam that Kapil Dev, Kṛṣṇa Muni, father of Kapil Dev, he made an aeroplane, exactly a township with big buildings, with lake, garden, and so many people that was flying in the sky and visited all the planets. Por ejemplo, leemos encima del Bhagavatam que el padre de Kṛṣṇa Muni, Not Gardam, Kṛṣṇa Muni. Kṛṣṇa Muni, el padre de Kapila, él construyó un aeronave de un pueblo entero con edificios y lagos y jardines y todo, y volaban en el cielo y visitaban a varios lugares en el universo. Therefore it is said, Nigama Kalpataru. Kalpataru means desire tree. Por eso dice aquí Kalpataru. Kalpataru significa el árbol de deseo. So Vedas are compared with the desire tree. Los Vedas se comparan con el árbol de deseo. Desire tree means, just like here in this material world, you go to the mango tree, you get mangoes, but you cannot get samosa. Árbol de deseo significa, por ejemplo, aquí usted se acerca al árbol de mango, puede obtener mango, pero no sabosa. But desire tree, there are in the spiritual planet, there are desire tree. Whatever you want, you can get from that tree. Pero hay árboles de deseo en el mundo espiritual, cualquier cosa que usted quiera puede obtener del árbol. You go to any tree and whatever you like, you get it from it. Usted va a cualquier árbol y lo que usted quiera puede obtenerlo ahí. So that is called Kalpataru. Eso se llama Kalpataru. So the Vedas are compared with the Kalpataru because you can derive any kind of knowledge from Vedic literature. Por eso los Vedas son conocidos como Kalpataru, porque usted puede obtener cualquier tipo de conocimiento de los Vedas. So Veda means knowledge. Veda significa conocimiento. The word Veda means knowledge. La palabra Veda significa conocimiento. So Vedic literature means you can take it, any kind of knowledge, it can be called Vedas. Por eso, cualquier tipo de conocimiento se puede llamar Veda. Vetti Veda Vidagyani Vinti Vid Vicharane. So in Sanskrit grammar, the Vidhatu, from Vidhatu means knowing. And from Vidhatu, the word Veda has come. En sánscrito, Vidhatu significa conocimiento, o sabiendo, y de esa palabra hay la palabra Veda, conocimiento. Now, the author says that this Srimad-Bhagavatam is the essence of Vedic knowledge. Ahora el autor dice que este Srimad-Bhagavatam es la esencia del conocimiento védico. The Vedic knowledge is compared with the tree, and the tree has got fruit. So, this Bhagavatam is the fruit of the Vedic tree. Se compara los Vedas con el árbol, y el árbol tiene fruta. Por eso, este Srimad-Bhagavatam es como la fruta del árbol védico. That means you keep a tree for some getting fruit. If there is no fruit, that is meant for fuel, it is useless tree. Usted mantiene un árbol para conseguir fruta. Si no hay fruta, el árbol es inútil. So here it is said, Nigama Kalpataru Galitam Phalam, means the Vedic literature is just like the desire tree, and the Bhagavatam is the ripened fruit. Por eso se dice aquí, Nigama Kalpataru Galitam Phalam, que la literatura védica es exactamente como el árbol de deseo, y Srimad Bhagavatam es la fruta madura de ese árbol. And Galitam Phalam means a fruit ripened in the tree
it is very, very delicious. Y Gaitam Phalam significa que la fruta en el árbol que es madura es muy, muy deliciosa. Generally, for business purpose, unripe fruits are taken from the tree and it is artificially kept to ripe. Usualmente se toma la fruta del árbol cuando todavía no es madura para propósitos de negocio y ellos dejan que That fruit, I finished. Que la fruta se madura artificialmente. That fruit means the unripe fruit taken from the tree and it is ripened artificially, that is not so tasteful. La fruta que se toma del árbol y que se hace maduro fuera del árbol no es tan delicioso. And if the fruit is ripened in the tree and fully, then you taste it, it is very delicious. Y si la fruta se vuelve madura en el árbol completamente es muy, muy delicioso. Another thing is that if any fruit in the tree, when it is ripened, it is tasted by the parrot, touched by the beak of the parrot, it becomes more delicious. También la fruta si toca la boca del lodo se vuelve más delicioso. So here it is said that this Srimad-Bhagavatam is not only the ripening fruit of the Vedic tree, but it is tasted by Sukadeva Goswami. Aquí se dice que Srimad Bhagavatam no es tan solo la fruta madura del árbol de deseo de la literatura védica, pero también es tocado o viene de los labios de Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami is the realized person. Sukadeva Goswami es la persona autorrealizada. He is liberated, realized person, therefore to hear Bhagavatam from him is immediately delicious and effective. Sukadeva Goswami es la persona realizada y experto, por eso cuando escuchamos Srimad Bhagavatam de él es muy delicioso y efectivo. Sukamukhad amritam dravasangvita. It is because it is explained by Sukadeva Goswami, not a professional third class man, but Sukadeva Goswami. Aquí se explica por Sukadeva Goswami, no por un hombre profesional de la tercera clase, por eso es muy bueno. It is the injunction of Sanatana Goswami that one should hear Vedic literature, Bhagavatam, Bhagavad-gītā from the realized person. Es el mandamiento de Sanatana Goswami que uno debe escuchar a Srimad Bhagavatam de la persona autorizada. Sri Sanatana Goswami says, Avaishnava mukhadgirna puta hari kathamritam sarvanam na kartavam. Means, if hari kathamritam means the Bhagavad-gītā, that is hari kathamritam, the nectarine about the activities of the Supreme Personality of Godhead. That was called hari katham. So, one should not hear hari kathamritam from a non-realized Vaishnava. Harikatamrita significa el néctar de los pasatiempos del Señor Supremo. Y si Sanatana Goswami dice que no debemos escuchar Harikatamrita de los pasatiempos del Señor de las personas no autorrealizadas. Vaishnava means Vishnu Asa Devata, one who worships the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Vaishnava significa uno que adora a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu. And Vishnu is expansion of Krishna. Y Vishnu es la expansión de Krishna. It is said in the Vedic literature, Ramadimurti Sukala Niyamena Tishthan Nana Avataram Akarat Bhuvaneshu Kintu Krishna Sayam Samabhava Paramapamanayo Govindam Adipurusam Tamamaya. Means that Lord Krishna has plenary expansions in many forms, beginning with Ramadi, Lord Ramchandra, and Parashurama, and Balaram. There are three Rams, and Matsya Avatar, Kudma Avatar, Bhavan Avatar, Kalki Avatar, many. Some of them are mentioned in the Bhagavatam.
So the original person is Krishna. Krishna Sam Samabhavat Paramapumanujo. Se explica en ese verso que Krishna tiene varias expansiones binarias que aparecen en varias formas, como la primera es Rama, Ramachandra, Balarama y Parasrama. Hay tres Ramas también, Madhya, Kurma, hay varias encarnaciones, pero la fuente, el origen de todas las encarnaciones, Krishna Swayam Bhavan es Krishna. Krishna es el origen de todas las encarnaciones de Dios. The idea of praising Sukadeva Goswami means he is not a professional Bhagavad reader. La idea de alabar a Sukadeva Goswami es porque él no es un lector profesional de Srimad Bhagavatam. He is realized so. Es un alma autorrealizada. Therefore, hearing of Bhagavat from Sukadeva Goswami is recommended. Por eso, escuchar Srimad Bhagavatam de Sukadeva Goswami es recomendado. Or the representative of Sukadeva Goswami. O el representante de Sukadeva Goswami, Srila. Representative means one who is strictly following the principle adopted by Sukadeva Goswami. Representante significa uno que sigue estrictamente los principios adoptados por Sukadeva Goswami. Just like Sukadeva Goswami first of all spoke Srimad Bhagavatam before Maharaj Parikshit. Por ejemplo, Sukadeva Goswami primero habló Srimad Bhagavatam ante Maharaj Parikshit. And in that meeting, Suta Goswami was present. En esa reunión, Sukadeva Goswami también estuvo ahí. Here you will find in the Srimad Bhagavatam, Suta Uvacha means Suta Goswami, after hearing from Sukadeva Goswami, he repeated the same Bhagavad recitation in the Naimisharanya. Usted encontrará aquí en Bhagavatam la palabra Sutta Uvacha, que significa que Sukadeva Goswami, después de escuchar Srimad Bhagavatam de Sukadeva Goswami, repetir el mismo Srimad Bhagavatam en Naimisharanya. There was a big meeting about 2,500 years ago, or more than that, at Naimisharanya. Hubo una gran reunión hace 2,500 años o más en Naimisharanya, el bosque Naimisharanya. That Naimisharanya is still there in India. It is now changed by the name Nimsha. Ese bosque Naimisharanya todavía existe en la India, pero ha cambiado el nombre a Nimsha. It is situated about 100 miles off from Lucknow. Está situado más o menos 100 millas fuera de Lucknow. So still there are many hermitages in Naimisharanya. People go there to visit as it is a place of pilgrimage. So this Bhagavatam was discussed there at Naimisharanya. Todavía hoy muchas personas van allí en peregrinaje y en ese entonces allí se discutió Srimad Bhagavatam. So here it is recommended that Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedic literature, and it was first spoken by Sukadeva Goswami. Aquí es recomendado que Srimad Bhagavatam es la esencia de toda la literatura védica y la primera vez fue hablado por Sukadeva Goswami. The Vedic literature is full of knowledge that I have described, and the essence of Vedic literature is Srimad Bhagavatam. La literatura védica está llena de conocimiento, ya explicado, y la esencia de la literatura védica es Srimad Bhagavatam. Among the learned circles in India, it is said, Vidya Bhagavata-vadhi means your education should be up to Srimad Bhagavatam. En los círculos eruditos en la India se dice que su educación debe alcanzar Srimad Bhagavatam. Then you will have complete education. Entonces usted tendrá educación completa. Then we shall understand what is our constitutional position and what is our real characteristic. Entonces podremos entender nuestra posición constitucional y nuestra verdadera característica. In the Srimad Bhagavatam, the word mukti or liberation is stated. En Bhagavatam hay la palabra mukti o liberación. Srimad Bhagavatam defines mukti as this. Mukti
hitya annatha rupam sarupena avasthiti. Means mukti means giving up our unreal engagement and to be situated in the real, original, characteristic engagement. Mukti significa dejar nuestra ocupación ilusoria y aceptar nuestra verdadera ocupación eterna. For our original and characteristic that we are eternal servant of God, Krishna. If you are situated in that platform, eternal platform, serving Krishna, there is mukti. Nuestra posición original es que somos sirvientes de Dios. Y cuando estemos situados en esa posición, eso es mukti, liberación. Mukti means give up the false conception of life and take the real conception of life. That is mukti. Mukti significa dejar el concepto falso de la vida y aceptar el verdadero concepto de la vida. Eso es mukti, liberación. So Krishna in the Bhagavad-gītā gives mukti in this word. Sarva dharman parityajya mamekam saranam vraja. En Bhagavad-gītā, Krishna da la definición de mukti de esas palabras, sarva dharman parityajya mamekam saranam vraja. Sarva dharman means all kinds of this bogus religious system. You sarva dharman parityajya. Why is advising parityajya? Give it up. Because it is bogus. It is cheating. The real dharma is mamekam saranam vraja. En Bhagavad-gītā, Krishna dice sarva dharman. Only surrender unto me. Mamekam saranam. Yeah. This is religion. En Bhagavad-gītā, Krishna dice sarva dharman parityajya, que usted debe abandonar sarva dharma, todo tipo de religión, porque abandonar porque es un engaño y falso. ¿Qué es la verdadera religión? Mamekam saranam vraja, que ríndete a mí. Eso es religión. Krishna in the beginning, in the 4th chapter, he says, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abbuddhanam adharmasya tadatmanam srijamaham paritranaya sadhunam vinasaya chadiskidam dharma samasthapanarthaya sammavami yuge. These are the statements. Means whenever there is mismanagement of the word dharma or pure characteristic, at that time I appear. Krishna dice en Bhagavad-gītā que cuando quiera que haya mal manejo de dharma o la verdadera característica, yo aparezco. So Krishna appeared for re-establishing the real principles of dharma or religion. Krishna apareció para establecer los verdaderos característicos de dharma o religión. So he did not come or did not appear for establishing the so-called religion system, Hindu religion and Muslim religion or Christian religion or this religion, that. Not that type. Real religion. Krishna apareció para establecer los tipos falsos de religión como hinduismo, cristiano, musulmán, todo eso. Él apareció para establecer la verdadera religión. Therefore he says, Sarva dharman parityajya, give up all this. Simply surrender unto me. Por eso dice sarva dharman parityajya, abandone todo esto, simplemente ríndete a mí. So any religious system which is teaching to divert the attention of the follower to so many things, that is cheating religion. Por eso cualquier tipo de religión que desvía la mente del seguidor a otra cosa es un engaño. Just like in India, there is a class of men, they are called Mayavadis. They recommend that you worship any demigod. The result is the same. Por ejemplo, en la India hay una clase de gente mayavadi que dicen que usted puede adorar a cualquier semidios, el resultado es igual. This is false religion. Eso es religión falsa. Krishna says that Mam Ekam Saranam Vraja, only surrender unto me. Krishna dice, Mam Ekam Saranam Vraja, solamente ríndete a mí.
Then one may ask, then the Vedas, there are so many demigods worship is recommended. Is that false? Uno puede preguntar que en los Vedas hay mención de tantos semidioses y adoración, si eso es falso. That is not false, because it is mentioned in the Vedas. You cannot say it is false. But they are meant for all material benefit. No se puede decir que es falso porque están en los Vedas, pero todo eso es para beneficio material. Material benefit means it is mentioned that if you want to be very educated, you worship this demigod. Beneficio material significa, por ejemplo, si usted quiere buena educación, adore a este semidios. If you want a beautiful wife, then you worship this demigod. Si quiere una bella esposa, adore a ese semidios. If you want to be very wealthy, then you worship this demigod. Si quiere mucha riqueza, adore a aquellos semidios. In this way, there are different items, but all these things are material things. De esa manera hay diferentes puntos, pero todo eso son cosas materiales. So that is mentioned in the Bhagavad. Kāṅkhantaṃ karmānā-siddhi jajante yo devota. Those who are desirous of getting success in this material life, for them the different demigod worship is recommended. En Bhagavad-gītā se dice que ellos que son deseosos de diferentes tipos de beneficio material, para ellos hay adoración de los diferentes semidioses. Therefore, in the Bhagavad-gītā it is said also, kāmastastai hitognyāna jajanti anna devata. Means that those who are engaged in worshipping other demigods, their sense is lost by lusty desires. Por eso se dice en Bhagavad-gītā que ellos que están empeñados en el servicio de los semidioses, su sentido o su inteligencia es perdido por deseos lujuriosos. Suppose if I want wealth or beautiful wife or very good position or good education, what are these? These are all temporary things. So long this body is there. Supongo, por ejemplo, que yo quiero buena educación, riqueza, bella esposo, todo eso, todas son cosas materiales que duran simplemente mientras que hay este cuerpo. But one should be interested for eternal things, because every one of us is eternal. Pero uno debe interesarse en las cosas eternas, porque todos somos eternos. So, if we want a beautiful wife or wealth, that is simply for this body only. Por ejemplo, si queremos bella esposa o riqueza, todo eso es para el cuerpo material. In next body, our desires will be different. Suppose next body I get an animal body, then I will require a wife in a different type. Supongo, por ejemplo, que en mi próxima vida yo consigo un cuerpo animal, necesitaré otro tipo de esposa. Therefore in Bhagavad-gītā it is said, antavattu phalam tesam tad bhavati alpamidasa. The material desirous person, they get some benefit for this short duration of life, but that will be ended. That will not continue. With the end of the body, everything will be finished. Por eso se dice en Bhagavad-gītā que ellos que son deseosos de beneficios materiales, ellos quieren algo que va a acabarse con el fin de este cuerpo material, con el fin de esta vida material. Therefore, these desires that let me have wealth, let me have nice wife, let me have nice material education and so on, these are not permanent, it is temporary. Antavattu phalam tesam. So, a real learned person who is interested in eternal life, they are not interested with all these temporary things. Por eso, si yo quiero buena educación, bella esposa, riqueza, todo eso, todos son cosas temporales. Por eso los verdaderos eruditos, ellos saben que son eternos y buscan los beneficios eternos. Even if you go to the heavenly planet, because these things are promised in the Vedic literature, that is also temporary. Aun si usted va a los cielos, los planetas celestiales, eso también es temporal, aunque
Se caen otra vez a la tierra. So mukti means to give up all these material desires and be situated in your original constitutional position, Krishna consciousness. Por eso mukti significa abandonar todos esos deseos materiales y situarse en su posición original, verdadera, la conciencia de Krishna. That is liberation. Eso es liberación. Liberation does not mean that when you get liberation, you have got now 2 hands, you will have 4 hands like that. No. Liberation means change of consciousness. Liberación no significa que ahora usted tiene 2 manos y con liberación usted tendrá 4 manos. No. Liberación significa cambio de conciencia. Now we are conscious of material enjoyment. Give me nice wife, give me nice wealth, give me nice education, give me this, so many. There is no end. So, therefore Bhagavad says, hitya annatha rupam. These are all necessities of the body. Sarupena avasthiti. You be situated in your original consciousness, namely Krishna consciousness. That is mukti, liberation. Ahora queremos tantas cosas, ¿verdad? Que deme buena esposa, deme riqueza, deme buena educación, todos queremos tantas cosas, pero Bhagavatam dice que debemos buscar el verdadero beneficio para nuestra verdadera posición constitucional original, la conciencia de Krishna. Therefore, the definition of bhakti means anyābhilāṣitā-śūnyaṁ. No other material desires. No desires. Material. Desire means that we desire now material desire. anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam anukullena Kṛṣṇā bhakti-ruttama. This is bhakti marga. Simply to satisfy Krishna. That is bhakti marga. No other desire, no other motive. Por eso bhakti significa ningún otro deseo, simplemente tratando de satisfacer a Krishna, ningún otro motivo ni deseo. Eso es bhakti marga. That is recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He says, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitang vajagati sakamai, mamo jñāna-miśra-bhakti bhakti rahit. This is the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are following Sri Chaitanya Mahaprabhu, and therefore his instruction should be followed. What is this? Na dhanam. I don't want any wealth, material wealth. Na dhanam. Na jana. I don't want any so-called followers. Na sundarim kavita. Neither I want a very beautiful wife. Then what do you want? And these are the material things everyone wants. Na mama jñāna-miśra-bhakti bhakti. Even I don't want liberation. Liberation means there is no more janma. But he said, janmani. Life after life. I want to be engaged in your devotional service. This is real characteristic, and that should be followed. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda que nadana jana sundarim kavita bhajagadiska, que yo no quiero dhanam significa riqueza, yo no quiero riqueza, y jana, reputación, respeto, yo no quiero respeto, y sundarim, bellas mujeres, yo no quiero bellas mujeres. Entonces se puede preguntar, usted ya no tiene ningún beneficio material, no hay nada más en la vida, ¿qué tiene? Él dice, mama jñāna-miśra-bhakti, que yo quiero vida tras nacimiento, vida tras vida. Vida tras vida significa que ni siquiera quiero liberación, pero yo quiero bhakti o devoción a Krishna, vida tras vida, o amor a Dios. La única cosa que él quiere es bhakti o liberación. So this is the essence of Vedic knowledge. The essence of Vedic knowledge is Vedanta. Vedanta. There are 4 Vedas and many branches, 18 Puranas, and then 108 Upanishads, all combined together. The essence is taken as the Srimad-Bhagavatam. Eso es la esencia de los Vedas. Hay 4 Vedas y 18 Puranas y Vedanta Sutra y 108 Upanishads y todo. Si consideramos todos juntos, la esencia es Srimad-Bhagavatam. First of all, Vyasadeva is the author of all this literature. Not author. He has written. Formally, there was no need of writing because people are very intelligent. As soon as one hears from the spiritual master, he remembers. That was the position 5,000 years ago, not now. Now the memory is not sharp. Therefore, he left all this Vedic literature, Vedic
tradition into writing. Previamente, hace 5.000 años, la gente ellos eran tan inteligentes que por escuchar algo del maestro espiritual una vez siempre lo recordaba, pero ahora eso no es posible. Por eso sí, Vyasadeva, él vino y él escribió todos los Vedas por escrito y lo dejó por nosotros. So Vedanta Sutra is the cream of all Vedic literature, and Srimad-Bhagavatam is the further explanation of this Vedanta Sutra. Vedanta Sutra es la crema de toda la literatura védica y Srimad-Bhagavatam es la explicación más adelante de Vedanta Sutra. So, because Vyasadeva knew that later on this Vedanta Sutra will be misinterpreted by so many rascals, therefore he left the comment on the Vedanta Sutra in the form of Srimad-Bhagavatam. Porque si Vyasadeva sabía que luego en el futuro tantos pícaros iban a dar un mal comentario sobre Vedanta Sutra, él dejó su propio comentario Srimad Bhagavatam. Therefore, if we hear Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami and his disciplic succession, that we shall enjoy life even after liberation. Por eso, si escuchamos Srimad Bhagavatam de Sukadeva Goswami y sus representantes, disfrutaremos una vida aún después de la liberación. Rasam alayam. Alayam, layam means liberation, means this material life completely finished, spiritual life. Then the spiritual life also you will enjoy Srimad Bhagavatam. Alayam significa liberación después de terminar completamente con esta vida material. Y aún después de terminar con esta vida material podemos disfrutar Srimad Bhagavatam. But for whom it is meant, that is said here, Mohuraha Rasika Bhuvi Bhavuka. Those who are very thoughtful and rasik, humorous, transcendentally humorous, they can understand Srimad Bhagavatam and enjoy it. Pero para quienes es destinado Srimad Bhagavatam, a ellos que son Rasika o lleno de placer y también a buscar ellos que son muy pensativos. Yes, all right. No, any question? Eso ahora se pregunta. What is the position of a person who takes to devotional service with the idea of liberation? That is not pure bhakti. You can take devotional service with any idea, that will be fulfilled. But anyone who wants liberation by devotional service, he is not a pure devotee. Eso no es bhakti puro. Usted puede tomar servicio devocional con cualquier idea y usted puede satisfacer esa idea o ese deseo, pero eso no es servicio devocional puro. That is called jñāna-miśra-bhakti, means bhakti adulterated with jnana. Eso es jñāna-bhakti contaminado con jnana. Real bhakti, as I explained, anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam, means no other desire than to serve Krishna. That is pure bhakti. Verdadero bhakti es con ningún otro deseo sino satisfacer a Krishna, es el bhakti puro. Jñāna-karmādy-anāvṛtam means the karmīs, they want promotion in the heavenly planets, and the jñānīs, they want to become one with the Supreme or liberation. So it should be uncovered by the result of jnana and karma and fully devoid of any other desire. That is bhakti. Los karmīs quieren elevarse a los cielos y los jñānīs quieren fundirse o hacerse uno con el Señor Supremo. Pero usted debe deshacerse de todo ese deseo que es el bhakti puro, simplemente hasta satisfacer a Krishna. So those who are bhaktas and desiring after liberation, they are not pure. Ellos que son bhaktas, pero que desean liberación no son bhaktas puros. Because why a devotee shall aspire after liberation? As soon as a bhakta is already liberated. Porque un devoto no tiene por qué buscar la liberación. Después de hacerse un bhakta devoto, ya tiene la liberación, es liberado.
That is stated in the Bhagavad-gītā. Māṅcabhya vichāriṇī bhakti yogena jasevate sagunān samatittarētān brahma bhūyāya kalpate. Anyone who is engaged in pure devotional service, he is transcendental to all these three qualities of the material world, and he is situated in the Brahma platform. En Bhagavad-gītā se dice que cualquier persona que está situado en servicio devocional es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material y está situado en la plataforma de Brahma. Liberation means to be situated on the Brahma platform. Liberación significa situarse en la plataforma de Brahma. So for a bhakta, the liberation is already there. En cuanto al bhakta, ya tiene la liberación. Srila Billamangal Thakur has said, Mukti Mukulitāñjali sevate asma. We are devotees, so mukti, liberation, is standing on my door with folded hands. What can I do for you? Billamangal Thakur dijo que somos devotos y por eso bhakti, liberación, está esperándome a mi puerta con manos dobladas, diciendo ¿qué puedo hacer por ti? So why a pure bhakta should desire after liberation? Por eso, si usted es bhakta, ¿por qué debe desear la liberación? For a pure bhakta, the liberation is standing on the door as maidservant. Si usted es bhakta puro, devoto puro, la liberación espera a su puerta como su sirviente. So a devotee is not aspirous of liberation. Por eso un devoto no desea la liberación. Is it possible to achieve liberation with other religions? There is no other religion except Krishna consciousness. All cheating religion. No hay ninguna otra religión sino la conciencia de Krishna, todos engaños. That is we discuss. Dharma projita koito, all cheating type of religion is rejected, kicked out. Ya lo hemos discutido que todos los demás son engaños y votados por pateados. In other words, until you have arrived here, there was no possibility of liberation for humanity. That you can judge. Eso usted puede buscar. If I say it will be self-advertisement, but you are intelligent, you can judge. Si yo lo digo, todo usted pensará que estoy anunciándolo. But I have not brought something invented by me. I have brought the Bhagavatam and Bhagavad-gītā. That's all. Pero yo no he traído algo inventado por mí, yo he traído, llevado aquí Bhagavad-gītā y Srimad Bhagavatam. That's all. Pero creo que la traducción a lo mejor no fue correcta. La cuestión es, entonces, todas las personas que no han tenido posibilidad de conocer esta doctrina o esta verdad, les ha estado vedada la posibilidad precisamente de liberarse. Eso es lo que le digo yo. O sea, yo primera vez en mi vida oigo hablar de esto, y no solamente los abuelos míos y los bisabuelos míos nunca oyeron hablar de eso. O sea, ellos no tuvieron la posibilidad de liberarse, sino hasta ahora es que se presenta la posibilidad. Eso es lo que planteo yo. In other words, people, until now, people did not have the chance to liberate themselves. No, why not liberation? But the thing is, they are not trained up. Just like, take for example the Christians. They call themselves Christian, they violate all the principles of Christianity. El único problema es que no tuvieron la oportunidad de entendimiento. Por ejemplo, los cristianos, ellos se llaman cristianos, pero violan todos los principios del cristianismo. It's like in the Christian principle is, thou shalt not kill, and they are very expert in killing. Por ejemplo, el principio cristiano es no matarás, pero son muy expertos en la matanza. So where is Christian religion? ¿Dónde está la religión? When who is Christian? ¿Quién es cristiano? Pero no me ha contestado la pregunta. How can the people in general recognize when a devotee is pure? That is, I have already described. He has no material desire except to serve Krishna or God. That is La devotee. pregunta es cómo la gente puede reconocer que el devoto es puro cuando no tiene ningún deseo material, simplemente desea servir a Krishna. That is pure devotee. Es devoción pura.
So that's all right. Chant Hare Krishna. Continue. Go to the